ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 87 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਜਿਹੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5500 ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 87 ਹੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਚੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। I want to acknowledge that I'm here representing leaders and team members, especially a surveillance team from the First Nations Health Authority who have done amazing work in challenging circumstances. I'm also pleased to tell you that thanks to an extraordinary response from our First Nations communities, the people FNHA serves have fared even better than the rest of the population in the face of this unprecedented challenge.
First Nations Health Authority is unique in Canada in that through our long-standing partnerships with the province of BC and the federal government, we are able to link our First Nations client file, which identifies status First Nations people, regardless of where they reside in BC, and link that status with provincial data sets to provide a clear picture of the number of First Nations people who have been tested positive for COVID. From January 1st to June 14th of this year, just 87 First Nations individuals have tested positive for COVID-19. There have been 4 deaths. But right now, we only have 3 active cases in the province. Of the 87 First Nations individuals, 42 live on or near a reserve. This is out of more than 5,500 tests that have been done so far. The credit for this relative success must go to the choices our First Nations leaders have made to implement strong public health measures. Communities have made unnecessary travel very limited and cancelled or postponed large gatherings that are central to their culture and way of life. The sacrifices made, some of them very difficult and painful, have paid off. The worst, which many anticipated and feared, did not happen. Transmission of the virus within and between our communities was kept to a very small number. Many band offices closed their doors and had their staff working on urgent matters remotely. Many communities stood up emergency operations centers, and some went into lockdown, restricting non-residents from coming into the community except for essential services. Work to assure safety and food security were important tasks at this time. Despite this success, however, this is no time to lower our guard, even as the province transitions and begins to reopen, to allow the gradual opening of schools and businesses and travel. First Nations continue to express concern about having non-residents on their territories and potentially bringing the infection to their communities. But we will continue to work with them to do what we can to prevent that from happening. The curve has flattened, but it has not flatlined. If we relax our precautions too quickly, we could see a surge in cases. And this is why FNHA's recommendations remain in place. Maintain physical distancing, wash your hands frequently, and avoid gathering in large numbers. We must continue to do this for a while longer for the sake of the most vulnerable among us, especially our elders, our language holders, and knowledge keepers. In the meantime, we continue to work with our partners to evaluate the work that we've done to strengthen our response for any future active phases. With our health system partners, we are facilitating expanded testing to anyone who needs one so that we're not missing clusters or outbreaks. This means anyone exhibiting COVID-19 symptoms can now be assessed and get a test, even in the most remote communities. We also recognize the unintended consequences of what we've done. For those individuals struggling with anxiety and depression and loneliness, which is happening to a lot of us in these difficult circumstances, remember that our First Nations history has shown us how resilient we are. First Nations have always adapted well in the face of adversity, change, and even tragedy. I know we can get through this by supporting each other, by holding each other up, and by doing it with loving kindness. In closing, I'd like to thank my team members, all our provincial health authorities, the Ministry of Health, and Dr. Henry for their firm support for our First Nations needs and their commitments to address them. Thank you very much. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਊੜਾ ਟੈਕਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।